da haka sayyidina Umar a shekara ta 16 ko shekara ta 17 bayan wasiƙa ta fara nisa, kuma an sa sha'aban to sai a ce wa sha'aban na yaushe, in an sa ramadan na yaushe. So sa sunan wata kadai ba tare da date ba zai biya bukata ba, ko kuma sai ya zama kowa yana amfani da nasa date din daban. Wani sai ya ce daga shekarar giwaye, wani ya ce daga faruwar kaza, to sai aka yi ta samun sabani. Da aka sayyidina Umar ya kirawo shura wa amurhum shura bainahum. Dama Allah ta'ala a cikin suratul shura ya ba da dama idan abu ya taso a musulunci wanda ba shi da nasi karara a yi shawara, kuma har yake yaban muminai da cewa masu tsaye da sallah ne kuma masu tattaunawa ne a tsakaninsu, kuma suna cewa daga abin da Allah ya azurta su. So da haka ma khaba man istashara wala nadima man istakhara, dan duk wanda yake yin istikhara ma'ana ya ba Allah zaɓi, sannan ya yi shawara da ƙwararru, sannan ya yi taka tsantsan ya ba a sannu, to zai samu ƙarancin nadama. Abin da ya fi kawo nadama shine gaggawa da rashin shawara da kuma rashin bi a sannu da rashin bawa Allah zaɓi subhanahu wa ta'ala. Da haka sayyidina Umar a shekara ta 16 ko ta 17 ya kira babban gangamin taro na manyan sahabbai, suka taro ya nemi shawararsu ya zami mu kafe tamu kalanda wacce za mu dinga amfani da ita a musulunci, kuma da wace rana ya kamata ko da wani abu da ya faru dama ake kafe kalanda. To cikin abubuwan da suka faru a musulunci manya-manya, da wanne za mu yi amfani mu kafe tarihin wato ainihin sabuwar kalanda. Da haka sai ya zama wato an ba da shawarwari da dama. Cikin waɗanda suka ba da wannan shawara akwai waɗanda suke ganin a fara yin tarihin wato kalanda ta musulunci daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana a binciko ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ake kafe kalanda. Shine shawarar da aka ba sayyidina Umar ta farko. Masu wannan shawara suka ce wato akwai ma waɗanda dama a ƙasashe da dama suna amfani da haihuwar sarakunansu ko manyan malamansu ko limamansu ko shugabanninsu, ya zama suna amfani da wannan haihuwa tasu a matsayin kalanda. Da aka ba sayyidina Umar shawara ta farko cewa a dinga amfani da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ita za a dinga yin kalanda da ita. Ma'ana sai a ce yau shekara ta kaza daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muke ji ana cewa Kirista wato miladiya, wato haihuwan Annabi Isa. To mu ma da wasu daga cikin sahabbai sun ba da shawara a dinga cewa haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta kaza, yau muna shekara ta 1000 da kaza daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tunda shawara ake, za a nemi shawarar wani. Sai na biyu suka ba da shawara cewa a yi amfani da ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama ita ce ranar da za a fara yin kalanda. Mato wannan shawara tasu da ta samu shiga, to sai ya zama kenan sai a ce yau shekara ta kaza daga fara wahayi a kogon Hira. Sai zama kogon Hira da wahayin da aka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Litinin, yana dan shekara 40 a cikin kogon Hira, sai zama da ita za a yi amfani wajen kafe wato kalanda. Da haka wasu ba da wannan shawara, da an ɗauki shawararsu to da yanzu kalanda za ta zama tana aiki ne daga farkon wahayi, za mu dinga cewa sai zama kalman wahayi da shi aka kafe kalanda. Sannan masu shawara ta uku suka ce a yi amfani da hijira, wato hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashinsa daga Makka zuwa Madina ya zama da shi za a kafe tarihin kalanda. Kenan sai ya zama ana cewa yau muna shekara ta kaza daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muke gani yanzu, wanda ita ce shawarar da aka tsaya a kanta, a ɗauki hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da ita za a kafe kalanda.